Okay? Unasikia wanasema imeisha pita. Hiyo kifua mnayopiga hapa utakutana na hao wananchi hao. Utakutana na hao wananchi hao. Sisi tunajua naibu rais amesimama na Wakuria kweli kweli. Iwe ni mashule zetu hapa amechangia na ametembelea na amesababisha sisi kupata pesa. Ni matamshi ya wabunge wa Kuria Maro Kitayama wa Kuria Mashariki na mwenzake wa Kuria Magharibi Mheshimiwa Mathias Robi wakionyesha mwanzo wa kupinga jopo nzima la BBI. Wapiga kura wanaowakilisha walijua kwamba watafanya hivyo hadi bungeni. Imekuwa ni kero na aibu hususan kwa wakazi wa eneo bunge la Kuria Mashariki ambapo mbunge wao alitoweka bungeni wakati wenzake walipokuwa kitangaza misimamo yao. Ni swala ambalo limeibua hisia kutoka viongozi mbalimbali wa jamii ya Bakuria. Kitayama'S has never read the BBI documents to understand it, to know what it is about, to be able to disseminate information for or against that document in any forum. Even in a village Kusa party, I don't think he can go there and discuss the BBI document competently because he has never read it. Yes. Let him go back and read it, and then in that case, we can listen to him. So I think, in short, he lived up to my expectation that first of all, he would have voted with his master. Yes. Whoever that master is. And then because of whatever handouts he gets out of there, we know Tanga is given handouts on a weekly basis. Yes. He is a person who has not built a profile. He is a person who has never spoken in parliament for the people he represents, True. the people he purports to represent. So in short, he had no ideas of his own. Yes. And he's fleeing because he fled. He fled from the discussion, he fled from Bunge, he fled from the vote. He was nowhere to be found. It is actually an embarrassment to Kuria. We are not cowards. Yes. But here is a guy who has demonstrated cowardice of the first quality. I think if cowards are measured, Kitayama'S will be coward number one. He's a coward. He cannot stand up to what he claims to believe in, to what he claims to represent. He cannot stand up for anything. Yes. He cannot stand up even for himself. So let him get out there and simply get out of the scene so that we have more courageous young people who can take up that job. Even elders like me who can take up that job. Yes. And represent Kuria effectively. When you go out there and purport to speak for people, purport to represent a position, that position you must be convinced and persuaded enough for you to die for it. Yes. It's a belief that you should be able to die for your beliefs. You should be able to go to prison for your beliefs. You should be able to do everything to ensure that your beliefs are realized, become reality. But Yes. he is a character who simply comes and starts saying things because they suit his master. Personally, I support BBI. I support the BBI process. I support the initiative of the Right Honorable Raila Amolo Odinga and his brother, His Excellency Uhuru Kenyatta, for whatever they are doing to unite the people of Kenya. So I am in support of the PPI. Well, I am shocked, very much shocked, that my area MP, Honorable Kitayama'S, was not in Parliament. Was not in Parliament, or rather to speak on behalf of the people of Kuria East in support or in denial of BBI. I have seen him in many fora, in the villages, moving around and saying that he doesn't support the BBI. Well, to him, we all the Kurian, we have a genuine reason not to support the BBI. But we believe these things we can dialogue. We do not have a county. We expected our county. The president and the deputy president, in relevant to re-election 2017, we visited the State House and he assured us that if there will come a time, his vote we have for Kuria County. They did not give us that account. They would have given us the account in this referendum, in the BBI course. There are a lot of things they assured us. They even told us that the Minister for Water at that particular time, Mr. Honorable Eugene Wamala, was to accompany us before the election on 26th of October.
to ensure that the people of Kuria have access to clean water. They doesn't go to the river. So we have all good reasons not to support the BBI, because the BBI did not really consider the people of Kuria, did not give us the county that we were promised by the deputy president, by the president himself, and even by the Right Honorable Raila Amolo Odinga. He has always assured us that he loves the people of Kuria, and the people of Kuria deserve to have their own county. And the question of the county was going to be answered by the BBI. But when we tried our level best and we gave our views demanding for a county, the BBI did not factor in their county. But we know that is not the end. That is just, that is not the end. That is the process. That is just the beginning of changing our constitution. And we know in future, there will come that opportunity. But again, I blame it. I blame it to the current member of parliament. They only speak too much in funerals, speak too much in the villages, because they're only village heroes. When they go to parliament, they cannot raise that question. They cannot go during amendment or rather approval of this BBI in parliament and say, no, this is what we support the BBI, but we need few amendments to include the Kuria County. Instead, they're not in parliament. Like, it's a very big shame to see my member of parliament who speaks too tough in matangas, in the villages, and saying how he's against the BBI. He was not in parliament to speak that even the people of Kuria are against the parliament, they are against the BBI. And we must be very professional, tusiwe petty. Kutumia pesa ya CDF, kuwekea vijana kwa mfuko. Pesa ya CDF ni tax, ni pesa yako inatumiwa. Ni mtu anachukua pesa ya CDF, pesa yako umenunua mafuta taa, umelipa VAT, imerudi kwako, anakuletea kukuinside. We are not going to allow that as a government. We use taxpayers' money to incite youth who are jobless against the government programs. It's unheard of in Kuria. Ile Kuria ya zamani imepitwa na wakati. The kind of politics mutaona 2022 is mature politics based on national issues, based on issues, not mambo ya clan, mukira, munyabasi. I'm fed up with this. Anything you do, mtu anaiona in terms of clans. Sasa hapa ndio mimi kama binafsi kama mkaaji wa Kuria East Mashariki, mimi Kuria Mashariki, naona kwamba bunge wangu alinikosea vibaya sana kwa sababu hakuwajibika, hakuniwakilisha. Naam. Kwa sababu either angepiga kura, either kusema no, naam, ama kusema yes. Naam. Na mimi nikiwa kama mgombea, naam, kiti hicho cha kwake 2022. Naam. Tumekuwa tukikutana naye katika mikutano mbalimbali. Naam. Tunapo wengine kuelekeza wananchi kwamba BBI hii naam, ina masuala mazuri sana katika kwa jamii ya Bakuria. Naam. Lakini yeye amekuwa akikanusha. Sasa unapokanusha katika matanga, katika mkutano wa hadhara, na unakataa kukanusha katika jengo la bunge ambao ndio silaha ambayo kuhakikisha kwamba wananchi wana hakika. Sasa wewe uongozi wako uko wapi? Mbunge amedhihirisha kwamba is a coward MP. Yes. Hajui wajibu wake ni upi. Period. Okay. Mambo kusema kwamba eti kwamba alikuwa mgonjwa, nimeeleza wazi kwamba katika kareni, katika mambo ya mitandao tumeona kwamba mbunge fulani alipiga kura akiwa hospitalini. Yes. Mwingine alipiga akiwa nyumbani kwake. Yes. Na mwingine alipiga akiwa ng'ambo. Yes. Sasa mimi hiyo kusema kwamba nadhani haina haja tupoteza muda mwingi sana kuuliza kwamba mbunge alikuwa wapi. Tutafute mwafaka kwamba kusema kwamba mbunge wetu wa Kuria East come 2022 hafai. Mjumbe wa Kuria East ako na sababu zake ambazo labda ikufanya zile kupiga kura au asionekane jinsi anavyokuwa labda akizunguka akisema. Huyu wa Kuria West, Mheshimiwa Mathias, amepiga no, ambayo tunasema ni haki yake. Lakini hakupiga no kwa sababu ni kwamba watu wa Kuria West hatukubaliani na BBI. Alipiga hiyo kwa sababu zake.
Asante mheshimiwa, nashukuru sana kwa ujumbe wako. Nimeona umesitiza kwamba jamii hapa Kuria hawako tayari kwenda upinzani, waungane na jamii zingine katika taifa la Kenya wapate mazuri yaliyopo serikalini. Salamu zako za mwisho, ama wewe kama mbunge mtarajiwa wa eneo bunge la Kuria Magharibi, ongea sasa na mpiga kura wako. Ujumbe wako wa mwisho kwake ni upi? Mimi ujumbe wangu wa mwisho kwa watu wetu ni kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Watu wa Kuria, kitu ambacho kitakuja kitusaidia sio leo hii na kesho kutwa, ni umoja wetu. Tumegawanyika na tunagawanya kwa misingi au kwa njia ambazo hazifai. Kwa hivyo mimi kitu naitisha ni umoja wetu. Ninasema kwamba watu wetu kutoka upande wa Antimaru huko juu mpaka Bugumbe huko Biamiti chini, lazima tuongee lugha moja, tujue jinsi ni watu wa moja, na huo umoja wetu ndio tutusaidia. Hayo 9-10, mabunge mawili ya kitaifa yamepitisha mswada wa BBI. Kibarua kilichobaki sasa ni wa Kenya kupiga kura ya maoni. Je, jamii ya Bakuria watakuwa na msimamo upi katika kura ya maoni? Mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Felix Mwita. Nimewaacha na kauli, siku ya nyani kufa miti yote hutereza.